My name is KMish and of course welcome kwenye The Stawi Show. Na siku hii ya leo nimepatana na maajabu. Hebu nipe ndugu wetu nafasi atuambie yeye ni nani na imekuwaje mpaka anatembea na huu ndege anamlisha. Yaani kabisa ndege anamuona kama mzazi. Ni aje bro? Hebu nigote. Karibu kwenye Stawi Show. Asante. Hebu jitambulishe wewe ni nani alafu ndege yako anaitwa nani? Mimi najulikana kama Street Boy. Ama Nakuru Street Boy. Hii ndege yangu inaitwa Mr. Johnson. Mr. Johnson, hi. Johnson the Hawk. Johnson the Hawk. Yaani hebu tueleze kwa ufupi safari yako na hii ndege imekuaje mpaka? Yaani mara mingi binadamu na ndege unajua wapatani. Yaani unatembea na mboga. Ni sawa. Hebu basi tuambie safari yako na hii ndege imekuaje? Mimi ni champe kama kawaida, ni street boy. Sasa unajua sisi lazima street boy lazima tukue na pet. Sasa nilipata kama yenyewe kako huko nje. Kamekana mambo mingi, nikaona kuliko kakufie huko nje, acha tukae nako nikalishelishe juu obviously hata mimi nikipata kale ya kukula hatuwezi kosa. Kweli man. So amekuwa part of your family. Sasa hii ndio part of my family, ndio natembeaga na yeye, my pet, my friend. Miaka kama ngapi sasa hivi? Sasa tumekaa nako ka 1 month. 1 month. 1 month ukiwa na kandege kako. Tunatembea tu nako tu bila wasiwasi. Na message gani? Unajua kuna baadhi ya watu wakiona wanaweza fikiria kwani huyu jamaa ni mganga anatembea na ndege. Yaani ni kama uko na connection fulani na hii ndege. Unaweza ambia aje watu kama hao? Mimi huwa napenda nature sana. Nikipata mnyama amekomali amekuwa stranded ameumia, siwezi kuona hata akiumia. Hata mimi huku nje upendi kuona mtu akiumia. So hata ukipatana na mnyama mahali iko mahali usiue, uchukue usaidie. At the end of the day iko fit, si ndio? Amazing. So to the entire society, huyu jamaa anajaribu kutuma message mzuri kuwa inafaa we are supposed to yani tuishi pamoja vizuri na wanyama, unaona? Yani tukue kama kuonyesha ishara ya kuwalinda hivi, sivyo? So champe, kuna mali unataka watu wakufuatilie na hii ndege yako, uko na page? Mimi nikiwa na ndege sina page, lakini niko social media, najulikana kama Nakuru Street Boy. Nakuru Street Boy, TikTok, Facebook. Kuna support yote unaweza taka kwa Kenya Wildlife ama kama there's a way they can compensate you? Lazima compensation iko kwa sababu huwa tunatunza wanyama. Tunataka kuona mnyama akihangaika, so hata mimi nimerescue huyu bado. Mtu akitaka kunisupport bado unaweza nisupport na njia mingi. Inamaanisha hivi wakupea kama orphanage hivi ya kulea wanyama unaweza itunza vizuri? Nafanya, unajua sasa ni kujituma. Nafanya kazi yote tu. As long as tu uko na ile passion ya kutunza. Mimi kwanza niko na passion ya wanyama. Siwezi kuona mnyama akihangaika na mimi niko. Unaona hata na wasiwasi ametulia tu. Amekuzoea sana. Bro, this is a really nice thing that I've witnessed today. Wish you all the best kwa safari yako ya kulea wanyama. Na I hope kuna watu wengi watawatch video na waweze come through kukusupport, sivyo? Anyway, peace and love guys, keep following us at Stawish Entertainment. Until next time and cheers.